Paano mag-solve ng combined variation? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is YouMore PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka, natulungan ang sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Alright? So if you find this video helpful, please don't forget to click subscribe and i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa latest videos natin dito sa YouMore PH. And without further ado, let's start our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa combined variation. Ayan. So let's start this by defining ano nga ba ang combined variation. Alright. So once you take combined variation, it is described as a situation where a variable depends on two or more other variables and varies directly with some of them and varies inversely with others when the rest of the variables are held constant. So just like the three variations lesson that we had, yung direct, inverse, tapos joint, so ito ay meron ding representation para mas magets natin kung anong ibig sabihin ng definition na ito. So ganito ang itsura, ang general formula ng combined variation. So sabi dito, meron dyan na naka-directly or varies directly. Ito po yung numerator. Ayan. So this one, etong y, na dependent variable, it varies directly to this x. Ayan. Tapos meron din namang variable na naka-inverse. Ayan. That varies inversely with some variables as well. And that is letter z. Diba kapag inverse, yan yung nasa ilalim ng variable. So ito yung tinatawag na combined variation. Meron na siyang naka-direct, at the same time, meron din siyang naka-inverse. Ayan. And ito nga ay general formula lang. Ang combined variation po kasi pwedeng mas marami pang variable sa taas or mas maraming variable sa baba. So yun po ang kay combined variation. So just like other variations lesson that we had, so ito rin. So ang x, y, and z dyan ay variables. And yung k, syempre that's the constant of variation. Hindi po yan nababago. Ayan. So yung k, that's the constant of variation. Tapos binabasa ito, or when you encounter this phrase, this statement, y varies directly as x and inversely as y. Once na magkasama ng directly tapos inversely, ganito dapat ang itsura ng ating formula. Y is equal to kx over z. Ayan. So that's for combined variation definition. Right. So let's try to translate naman combined variation. Syempre, k, we're going to use k as the constant of variation. Ayan. So let's have number 1. Paano kaya i-translate ito into combined variation? M varies directly as n and inversely as p. So ayan, magkasama na. Kaya combined. May directly tapos may inversely. So ibig sabihin naka-fraction 4. And ganito po yan isusulat. Syempre yung m, this is the dependent variable. Siya yung nasa left. Tapos followed by equal symbol. So eto, kung ano man ito, ilagay mo sa left as equal symbol agad. Then kapag directly as n, dun nakalagay yung k. So ibig sabihin ang n na yan, nakamultiply din siya sa constant of variation. Kaya kn ang ating numerator. So that will be k times n, or the constant of variation multiply this n. Ayan, directly. Tandaan kapag directly sa numerator mo siya, ilalagay. So inversely, kabaliktaran, sa ilalim dapat yung p. That's over p. Ayan, so I'll repeat. M nasa left, tas equal symbol agad. Then itong directly sa numerator yan makikita. And this n dapat nakamultiply sa k. So kaya siya k times n. And this inverse, syempre yung inverse nasa ilalim. Ayan, and that will now be the final answer. So that's how you translate this statement about combined variation into this formula, this equation. Ayan. So let's have number 2. Paano naman to? T varies directly as u and inversely as v. Ayan. So combined pa rin ito kasi may directly na, may inversely pa. Ayan. So ang t nasa left,
Tapos, kapag nagsimula na yung varies na yan, so, equal symbol na tayo agad. Kasi ito yung gagawa natin ng formula. So, sabi natin kapag directly, this variable u, dapat nakamultiply siya sa k. Ayan. So, k, u. K times u. Then, syempre, inversely, nasa ilalim siya. Over v. Ayan. And that will now be the final answer. So, ganun lang po kasimple mag-translate. So, ayan. Mag-translate ng statement of combined variation into this equation. Ayan. So, it's your turn naman to answer this problem. So, let's have an early humor drill para ma-train or ma-practice kayo ng pag-translate. Ayan. So, I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So, let's answer. Now, if ever hindi ka patapos, pause the video para matapos mo yung pagsasagot. Let's answer number 1. A varies directly as B and inversely as C. So, etong A, yan yung nasa left. Ito yung dependent variable. So, that is A, tapos equal na tayo. And sabi natin kapag directly nasa numerator po yan. So, etong nasa numerator nakamultiply sa K, lagi. So, that's K times B. Then, inversely, of course, sa ilalim siya makikita, sa denominator. Let's see. And that will now be the final answer. What about for number 2? D varies directly as the square of E and inversely as F. So, combine pa rin ito kasi may directly, tapos may inversely. Pero meron tayong nakalagay na the square. Paano kaya ito isusulat? Ayan. So, let's have letter D muna. D ay nasa left. That's the dependent variable. Equal to, ayan. Siyempre yung K hindi mawawala sa numerator. Paano tong square of E? Square of E, that is just E squared. Ayan. So, hindi kasi siya sinusulat na E squared. So, nakasulat talaga siya na ganito. The square of E. Kapag may nakalagay na the square, E squared mo lang kung ano yung variable na nakalagay. So, since letter E, magiging siyang E squared. Ganito siya nakasulat. Tandaan, when you encounter this one, the square of E, that's E squared. The square of B, that's B squared. The square of x, x squared. The square of y, x squared. Y squared. Ganun po yan. Kapag may the square. Tapos, syempre inversely, as usual, sa ilalim siya ilalagay. Ayan. Congratulations kung nakuha mo itong dalawa. Kung nakuha mo yung letter E, congratulations for that. Ayan, huwag kakalimutan yung letter E, itong the square na yan, kasi possible or lalabas talaga yan sa inyong module or sa assignment ni teacher. Ayan. So, let's proceed naman in answering questions or problems that involves combined variation. Ayan. Paano kaya ito isusolve? Given that y varies directly as x and inversely as z. So, ito ay combine kasi may direct na at the same time may inverse din. Find the value of y when constant of variation is 6 and x is 4, z is 3. So, of course, the first thing we have to do lagi kapag variation is to translate this statement. Ayan, y varies directly as x and inversely as z. So, ibig sabihin, ganito yan. Right? Yung y varies directly as x, so kx yon over z, kasi inversely yung z. Ayan. So, take note, hindi naman kasi laging x, y, z ang nakalagay. So, depende yun sa kung inibigay sa atin sa module. So, para makuha natin yon, so, kailangan marunong mag-translate para hindi tayo maliligaw sa pagsasolve. Ayan. Y is equal to kx over z. Then after that, yung 3-step process, formula, given, solution. So, yun ang susundin natin ulit. So, for the formula, so we're going to use this one. Y is equal to kx over z. Now, kung matatandaan ninyo, dun sa tatlong lessons natin about variation, direct, inverse, and joint, nagbigay ako ng formula na naka-triangle. Para at least alam mo kung paano kukunin kapag x na, kapag k na, kapag z na, kapag y na. Right? But this time, complicated ang magiging triangle natin. So, I chose not to teach that here. So, wag na. Kasi magkakaroon pa ng negative exponent na iisipin nyo pa kung paano yan gagawin. So, wag na lang. So, using this formula, ito yung tatrabahuhin natin na gamit lang itong formula na ito.
we can solve all the variables na kailangan natin isolve, pati yung constant of variation. Ayan. So, yun yung sinasabi ko sa inyo doon sa lessons natin before. Direct inverse sa joint na kahit yung isang formula lang, yung mismong general formula ng variation na ibinigay sa atin, kayang masolve ng lahat ng variables. Nagbigay lang ako ng triangle para at least mas direct na. At least meron kayong step na lalagpasan na. Kasi mas direct na yung formula na gagamitin natin. So in this case, isa lang na formula ang gagamitin natin to solve this constant of variation, yung x, yung z, tapos yung y. Ayan. So let's work on this one. So ito na yung formula natin. Then after that, given. So for our given, of course, y, k, x, z, pwede ganun natin sundin itong formula. So hanapin si y, hanapin si k, si x, saka si z. So saan ito makikita? So dito yan sa given problem to us. So find the value of y when constant of variation, this is k, is 6. So ibig sabihin, yung y, pinapahanap. Tama? Find the value of y daw eh. So, yan ang wala. So, question mark tayo sa y. Then, for k, constant of variation, that's 6. Ayan. Read carefully. Constant of variation is 6. Then, for x, the value of x is 4. The value of z is 3. Ayan. So, nakalagay naman yun dun sa problems. Then, ito na talaga. Solution na. So, for solution, don't ever forget to write the formula. So, that's my reminder always. Lagay lagi si formula. Y is equal to kx over z. Then after that, substitute mo lahat ng values. Siyempre, yung walang value, as is lang siya. So, as is lang yung y. Yung k magiging 6, yung x magiging 4, yung z magiging 3. Ganito ang itsura niya. Check natin. Yung k dito naging 6, tama. Yung x dito naging 4, tama. Yung z dito naging 3, tama. Ayan, solve na natin. Y is equal to 6 times 4 over 3. So, multiply natin ito. By the way, kaya naka-parentheses, kasi di ba po, ang operation involved in k and x, this constant of variation and x na variable, is multiplication. Once na magkatabi yung dalawang letters or dalawang unknown variable, that means you have to multiply those two. Ayan. So, since hindi magkadikit yung constant of variation tas yung variable na isa, so multiply natin yung dalawa. 6 times 4 is 24, that's over 3. So, multiply muna natin. So, that's 24 over 3. Tapos, i-divide natin. If ever na decimal yung sagot, wag natin gawing decimal. So, again, sa lesson natin, kailangan naka-fraction. So, yun ang requirement dito sa lesson natin. But, sabi ko nga, kung ang requirement ni teacher ay naka-decimal, naka-mixed number, so i-follow natin yun, yung direction ni teacher sa atin, or direction sa module natin. Pero as for me, so ang kailangan ko lang ay fraction, kahit improper yan, or proper fraction, for as long as naka-lowest term. Ayan. So, 24 over 3, ayan, kapag dinivide natin itong dalawa, that's 8. So, wala na siyang remainder. So, divide na lang natin ng diretso. So, y is equal to 8. Ganun lang. That's now the final answer. Now, if ever nga po na naging decimal yung sagot, so, fraction mo lang siya. Huwag na nating i-decimal pa. So, since dito naman kasi, hindi na siya, ay whole number na yung sagot, or integer na yung sagot, so okay na yan. Y is equal to ayan. So, that's the value of y kapag ito yung mga given. Ayan. Alright, sige, let's have another problem. Given that y varies directly as x and inversely as z, find the value of x ang nawawala, whence the constant of variation is 40 and y is 5, z is 3. Ayan. Let's try to solve this one. Again, first thing you have to do is to translate this statement. Y varies directly as x and inversely as z. So, ganun pa rin yan. So, since directly yung x, doon nakamultiply yung k. Inversely yung z, so nasa ilalim yung z. Ayan. Then, formula tayo. Copy this one. Copy this. Y is equal to kx over z. Then, for the given, kunin yan dito sa problem na ibinigay sa atin. So, y, kx, z. Pwede namang bali-baliktad yan. For as long as nandun lahat itong unknown na yan. So, yung y natin is 5. So, y is equal to 5. Ang k natin or the constant of variation is 40. So, lagay mo 40. Then, ang x natin dito ay unknown kasi siya ang pinapahanap. Find the value of x. So, question mark yun. Then, for z, that is 3. Ayan. Then, pwede na tayong mag-solution. So, for solution, write the formula. Y is equal to kx over z. Then, substitute lang lahat. Yung y magiging 5. Ayan, so tama naman. Yung k natin naging 40, check natin. Tama.
Yung x natin, x pa rin. Bakit? Kasi unknown siya. Yung z natin, 3. So, 3 tama. Ayan. So, after that, multiply natin yung nakamultiply pa. Ngayon, eto yung gagawin natin. So, we will multiply this one. 40 times x. And I'm going to turn this into its fraction form. Ayan. So, you'll know later kung bakit ko gagawin na 5/1 ito. Di ba lahat kasi ng integers ay may over 1. Lahat ng numbers ay may over 1. So, pwede mo siyang laging i-write into fraction form, which is may over 1 siya. Kaya nga ito naging rational number kasi pwede ko siyang i-express into fraction form. So, that's 5/1. Again, gagawin ko tong 5/1. Gagawin ko tong 40 times x, which is 40x. Diba? Multiply ko lang to, tapos gawin ko tong 5/1. So, ito yung lalabas. Ayan. So, 40x over 3, tapos magiging itong 5/1. Ayan. So, again, I repeat, yung 40 times x, 40x, tapos yung 5, ginawa ko lang siyang in terms of fraction. 5/1. Bakit kaya? Actually, pwede mo tong i-skip. Pwede mong hindi gawin ito. Pero, for the sake na makita ng lahat kung paano ang total process, yung whole process ng gagawin natin, much better na may over 1 siya para makita mo kung paano mag-operate or paano gawin yung solving dito. Ngayon, dito kasi sa ating equation, dito nangyayari yung cross multiplication. Kaya, pinili ko na ipakita yung over 1 para at least alam natin na ay yung isa, dun ko siya sa 1 i-multiply. Tapos yung 5, dun ka naman sa 3 i-multiply. Kasi nga po, baka lang po, if ever na wala kayong over 1 na inilagay, baka isipin niyo na yung 40x, multiply ko sa 5, saka yung 3 multiply ko sa 5, which is incorrect. So, para lang makita natin lahat na kung paano mag-cross multiply, so I chose to have over 1. Para kita natin kung saan yung multiply yung 40x, saka saan naman yung multiply yung 5, saka yung 3. So, ganito yan. Cross multiply tayo. 5 times 3, 40x times 1. Now, kung nasan yung may variable, pipiliin kong ilagay siya dito sa left side. Again, kung nasan yung may variable, dun ko siya ilalagay sa may left side. Ganun na lang po ang process. Pwede naman siya sa right, actually. Pwede naman siya maging 1 times 40, so dun ang 40x. Pero pipiliin ko na nasa left kasi yun lagi ang form ng final answer natin. Nasa left yung variable. Pero if ever na nasa right, okay naman yun as final answer. Consider yun as final answer. Ayan. Alright? So, let's do the cross multiplication. So, ibig sabihin, yung 40x times 1, dito ko siya ilalagay sa left. Tapos, yung 5 times 3, dun ko naman sa right ilalagay. So, ganito yun. So, 40x nasa left. Tapos, yung equal symbol hindi mawawala. Equal to 5 times 3 naman ay 3. Again, cross multiply. 40x times 1 naging 40x. Equal symbol isulat. 5 times 3 is 15. Ayan. Tapos, di ba? Multiplication property of equality na tayo. Kapag may katabing number yung unknown na hinahanap natin, i-divide natin yan sa kung anong number yon. Right? Kung anong number ang katabi ni x, i-divide natin yan doon sa number na yon. So, that's multiplication property of equality. So, divide ko to pareho sa 40. Kasi nga po, ang goal natin, x lang. Diba? Kailangan ko yung x lang. So, kailangan matanggal yung 40. Matatanggal to kasi magiging siyang 40 divide 40, magiging siyang 1. So, 1x na lang. Yun naman ang pinapahanap sa atin, yung 1x, or yung x. So, tanggal yung 40, so magiging siyang x dito. Paano ito, sir? Paano naman yung 15/40? Di-divide natin. 15 divide 40, sir, may decimal. Yes. And anong sabi natin kapag may decimal? Huwag natin gawing decimal. But if ever na na-require ng teacher na naka-decimal, do that. Kung na-require naka-mixed number, do that. So, for us, huwag natin gawing decimal. Fraction lang ang sagot natin. So, 15 saka 40. So, para ma-lowest term ito, kasi decimal yung magiging sagot, i-lowest term na lang natin. So, mag-iisip tayo ng number that could divide 15 saka 40. Sir, parang divisible yan sa 5. Yes, divisible yan pareho sa 5. So, di-divide ko ito sa 5, di-divide ko rin ito sa 5. Pareho. Kung anong ginagawa ko sa taas, gagawin ko sa baba. So, that's for the lowest term. Next, syempre divide na natin. So, 15 divide 5, that's 3. Tapos, ang 40 divide 5, that's 8. Now, isip pa tayo ulit. So, hindi pa yan dyan nagtatapos. Baka kasi meron pang number that can divide 3 and 8. Actually, meron. 1. Diba? Ang 3 saka 8, that is divisible both by 1. Pero kapag 1 na, hindi na siya ginagamit as our
ginagamit for the lowest term. Ayan. So, that will now be the final answer. Kasi nga, 1 na naman ang GCF ng dalawa. Ayan. So, ganun lang po ang whole process kapag ganyan. Kapag ito yung pinapahanap. Kapag X. Ayan. Alright? So, let's have our humor drill. It's your turn to answer naman. What if ang nawawala ay constant of variation? Given that y bars directly as x and inversely as z, find the value of constant of variation k. When x is 18, y is 4, z is 7. Ayan. So, I'll pause for a while now, and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So, let's answer this. Ayan, so ito yung problem natin. Again, first thing you have to do is to translate this one. Y bars directly as x and inversely as z. So, ganito siya. Y directly ay kx. So, ayan. Tapos z ay nasa ilalim. And after that formula tayo, same formula lang din. Y is equal to kx over z. Then, given. So, yung y, kukunin natin. Of course, y is equal to 4. Then, yung k natin, pinapahanap. Find the value of k. So, question mark pa si k. Hindi pa natin alam. Next, ang x ay 18. Diba? Tapos, ang z naman ay 7. Ayan, nakasulat naman lahat yan sa problem. Then, for solution. So, solution, don't forget to write the formula. Lagi pong ganon. Y is equal to kx over z. Then, after writing the formula, substitute natin lahat ng values na galing sa given. So, yung y magiging 4. Ayan, so tama. Yung k, naging k pa rin. Bakit? Kasi question mark pa siya. Unknown siya. Then yung x is 18. Tama naman. Yung z daw ay 7. So tama naman. Then after that, so gawin natin yung process natin. So yung k times 18, that's 18k. Tapos, yung 4 gagawin natin over 1. 4 over 1. Para makita natin yung whole process of cross multiplication. Pero kung master mo na ang cross multiplication, kahit hindi mo nalagyan ng over 1. But, para nga guided tayo, much better na may over 1. Ayan. Para guided tayo kung paano talaga mag-solve ng cross-multiply. Kasi itong 4 na to, automatic kasi yan ang numerator. So, ibig sabihin, ito talagang dalawang magtutuos. Tapos yung 18k, dito talaga yan sa ilalim, yung may over 1. So, ganito yan. So, 4 over 1 is equal to 18k over 7. So, I write this as 4 over 1. Tapos yung k times 18, tinimes ko lang. Pero yung 7, as is lang siya doon. Now, ginawa natin ganito para kita natin yung cross multiplication. Para alam mo kung ano ang partner ni 18k, which is 1. Tapos yung 4, doon naman siya sa 7. Ayan. Now, pwede na natin itong i-multiply. So, since yung k ay nandito pa sa left, so i-move ko siya dun sa right. Pero ma-multiply natin muna. 18k times 1. So, that's 18k. Dito ko siya sa left kasi andun yung unknown. Pero, your choice. Kung gusto mo naman nasa right, pwede rin. So, 4 times 7, that's 28. So, after may multiply ito, equal symbol pa rin. Tapos, ang 4 times 7 is 28. So, doon naman siya sa right ilalagay. Then, after that, kung ano't ano man itong number na katabi ni k, i-divide natin yan doon. So, divide by 18. Kasi nga, kailangan k lang. So, divide this by 18, so magiging siyang 1k. Or just k. Kasi ito naman, iisipin natin. Divide natin. 28 divide 18. Sir, may decimal ulit. Yes. So, wag natin gawing decimal. I-lowest term na lang natin. So, mag-iisip tayo ng number that divide 28 saka 18. That's 2. So, divide natin yan by 2. Divide natin yan by 2. So, 28 divide 2, that's 14. Tapos, ang 18 divide 2, that's 9. Ayan. Isip pa tayo. Wag natin i-box agad. Kasi baka meron pang mga ka-divide sa 14 saksa 9. 14 divide something, ano kaya? Wala na. Saka yung 9, wala na ano. So, 1 na lang. So, kapag 1 na, hindi na siya ginagamit. So, that means lowest term na ito. Now, sir, paano kung na-require kami na naka-mixed number? Then do that. I-translate mo ito into mixed number. Pero kung hindi naman, okay na yan. I-box mo na yan. That is now the final answer. Ayan. Alright, so I hope nakuha ninyo yan.
Now, if ever na ang sagot niyo ay mixed, so ito yung magiging sagot. Wait lang. That's 1 and 5/9. Again, kung ang naging sagot mo ay mixed, dapat 1 and 5/9 ang final answer. Ayan. Alright? Sige, let's have another problem na pwede nyo ma-encounter in solving combined variation. Ayan. If y bar is directly as x and inversely as z, and y is 15 when x is 6, z is 4, find the value of z when y is 2 and x is 5. So, z ang pinapahanap sa atin. So, ganito yan. So, ang pinapahanap ay nandito sa statement na ito. Tama? Right. So, try natin muna. Try natin i-disregard ito. Kasi baka kasi pagulo lang naman ito sa atin. Baka naman hindi siya kailangan gamitin. If y bar is directly as x and inversely as z, find the value of z when y is 2, x is 5. Diba? Complete pa naman yung thought. Pero, disregard natin ito. Kasi mali nga natin, masolve na natin ito without the use of this one. Ayan. Sige. So, let's have first translation of this, of course. Magiging siyang y is equal to kx over z. Ayan. So, formula, ayan, kopya. Y is equal to kx over z. So, let's try to have the given. So, wag natin itong pansinin. Ignore muna natin for now. So, magiging siyang ganito. Yung y natin ay 2. Tama? Yung k natin, may nabasa ba tayong k? Find the value of z. When y is 2, x is 5, wala. So, ang k ay question mark. Next, ang x natin ay 5. Ayan. So, galing yan dito. Tapos, ang z natin ay question mark din. Ayan. So, di ba? Dito, once na yung given, nakita mo na may dalawang nawawala, hindi yan possible na ma-solve. Again, once nakita mo sa given na may dalawang nawawala, hindi yan possible na ma-solve. For now. For now. Kasi nga, kailangan mo pa ng isa pang condition para mabuo natin kung ano yung kailangan na given para ma-solve yung z. Ayan. So, therefore, kung ito lang naman ang gagamitin natin, yung find the value of z when y is 2 and x is 5, kulang siya. Right? Kailangan niya pa ng tulong. So, dun na ito papasok. Hindi ito masasolve hanggang hindi natin ito gagamitin. Sir, ano po ang use niyan? Ayan. So, go back tayo sa kung anong tinatanong. Z. Z. So, therefore, talagang question mark yung z. Tama? Ibig sabihin, ang gagawa natin ng paraan, yung k. Anong gagawin ko para yung k ay mahanap natin? Dito na ito ngayon sisingit. Alright? So, dito na ngayon papasok, eto, in-ignore natin nung una. Ayan. Bakit? Using this given, yung x, y, and z na given dyan, makukuha natin yung value ng k. Paano yon? Alright, sige. Dito naman tayo ngayon titingin. So, kung kanina in-ignore natin yan, ngayon ito ang gagamitin natin. So, later natin tignan ito. Kasi dito yan gagamitin. Alright. So, kaya nasa gilid yan kasi meron pa talaga yung una mong gagawin na step para mag-solve. So, yun ay finding k muna. So, tandaan, kapag ganitong type of problem, hahanapin mo talaga muna yung k or yung constant of variation. So, so using this same formula, y is equal to kx over z. So, kukuha na natin yung k. Gamit itong y15, x6, z4. Ayan. So, ang given natin ay y is equal to 15. Dito po tayo titingin, wag dito. Kasi ito ay para dito. Tandaan, ito ay para dito sa second formula natin. Ayan. Tapos, x is, k muna is unknown. Ang x ay 6. Ayan yun, galing yan dito. Tapos, ang z ay 4. Ayan. Then, after that, solve na natin yung k. So, for solution, of course, don't forget to write the formula. Then, substitute natin. Ito ay possible ma-solve, right? Kasi isa lang naman yung nawawala. Unlike this one. Dalawa kasi yung nawawala. So, kulang siya ng condition. Kaya, kailangan niya ng tulong nito. Ayan. So, y is 15. So, tama naman. Ang k natin ay unknown, kaya k pa rin. Ang x natin ay 6. So, tama ba? Check. Ang z natin ay 4, so tama naman. Then after that, gagawin ko tong 15 over 1 para sa cross multiplication. Tapos ang k times 6, that's 6k. Ayan. So, ganito ang itsura ng susunod. 15 over 1 is equal to 6k over 4.
Again, kung master mo na ang cross multiplication without you putting over 1, then do that. Pero kung hindi pa, better do this one. So, cross multiply tayo. So, of course, nandito yung unknown, ililipat ko siya doon para nasa left yung k. So, 6k times 1, that's 6k. 15 times 4, that's 60. Ayan. So, equal 60. Equal 60. Tapos, kung ano't ano man ang katabi ni k, di ba, i-divide natin yun doon. So, divide by 6 both sides. Para nga po maging balance at para mawala yung 6 dito sa katabi ni k. Kasi ang 6 divide 6 ay 1. Di ba? That's 1k. Tapos, 60 divide 6, i-divide natin. Kapag may decimal, wag mong gawing decimal. Fraction mo lang siya as final answer. Pero since ang 60 divide 6 naman ay divisible, pwede ko siyang i-divide without any remainder. Or without any decimal number na lalabas. Decimal point na lalabas. So, 60 divide 6 kasi ay 10. Right? So, automatic 10 na lang yan. Kasi whole number naman yung sagot. Ayan. So, hindi ko pa yung ibabox. Bakit? Hindi naman yan ang pinapahanap. Ang pinapahanap ay z. So, hindi pa tayo tapos. We're going to use this k para ma-solve itong problem dito. Ngayon, ilalagay ko lang yung k dito. At kapag meron ng value si k, isa na lang ang nawawala, yung z. And possible na po yung ma-solve. Kasi isa na lang yung unknown. So, ayusin muna natin ito. Ayusin natin yung given. So, yung y, okay na to. Thank you sa kanila kasi nagamit na natin siya para makuha yung k. Ito naman ang ating kakalabanin. Ano kaya ito? Paano naman ito gagawin? So, yung y dito, at yung mga given. Y is 2. Tapos, ang k natin is 10. Sir, paano nakuha? Ayun. At nung pinaghirapan natin kanina, gagamitin natin yan dito. Kasi nga po, ang k dito sa unang given sa atin ay k din. Same na k value doon sa kabila. Kaya nga po siya constant. Since under sila sa isang or same na statement, same na combined variation, therefore, yung k nung isa, k din nung isa. Kung 10 itong isa, for sure k din yung kabila. Ayan. So, dun sila nagkakapareho. Then after that, ang x naman dito ay 5, nakalagay doon. Tapos ang z, syempre, unknown pa din. Kasi nga, find the value of z, di ba? Nawawala yung z. Ayan. Tapos, pwede na siyang masolve kasi isa na lang naman yung nawawala. So, for a solution, don't forget to write the formula. Then, substitute natin. Yung y naging 2, tama. Yung k naging 10, tama. Yung x naging 5, tama. Yung z naging z. Diyan lang yan. Now, ang 10 times 5, ito times ko muna. So, that's 50. Tapos yung 2, nagagawin kong 2 over 1. Ayan. So, 2 over 1 is equal to 50 over z. Again, if ever na master mo ng cross multiplication, okay lang na wag mong gawin yung over 1. Pero kung beginner pa, write always over 1. Para kita mo kung paano talaga mag-cross multiply. Cross multiply ang susunod. So, ayan. Nasa left ulit yung z. Pero, gusto ko mapunta siya sa nasa right yung z, gusto ko mapunta siya sa left. So, ganito ko siya i-multiply, z times 2. Kasi pwede naman yung 2 times z or z times 2. Same lang naman yun. So, yung z, idadala ko siya dun sa 2. So, magiging siyang 2z dito sa kabila. Ayan. Tapos, yung 1 times 50, doon naman siya sa kabila ilalagay. Equal to 50. Ayan. So, para at least maayos yung equation natin. Nandito sa left, yung unknown natin. So, whatever the number besides z, divide natin yan sa number na yon. So, ang katabi ni z ay 2, divide natin. That's MPE, multiplication property of equality. Tapos, ang 2 divide 2, magiging siyang 1, magiging z na lang. Yun naman ang goal natin, matira ay z. 50 divide 2 ay 25. Ayan. And that is now the value of z na pinapahanap sa atin. Ayan. So, ito yung whole process in solving the unknown value. Ayan. Now, doon po sa last topic natin, or yung topic natin about direct saka inverse, nagbigay ako ng, saka joint, nagbigay ako ng formula na ginagamit para mas direct yung pagsosolve ng unknown values. So, dito magbibigay rin ako ng formula. Pero I'm not going to show you the complete process of how you're going to solve that. Kasi nga po, sabi natin, just like joint variation, hindi ko na rin siya diniscuss kasi habang dumadami yung variable na nawawala, mas nagiging crucial, nagiging critical yung formula natin. Ito yung itsura ng formula na sinasabi ko. You may use this alternative formula. Explore nyo na lang kung paano ito gagamitin. So, ayan. So, di ba kasi kanina, merong dalawang value of x, dalawang value of y, dalawang value of z. So, ito yon.
May x sub 1, y sub 1, z sub 1, x sub 2, y sub 2, z sub 2. So, equate mo lang yung dalawa. Tapos, for sure, isa lang naman yung nawawala dyan. Ayan. So, you may use this, explore. Pwede mong panoorin yung direct variation kasi meron dong gantong way ng pagsosolve. Kung paano to gagawin. Ayan. Alright, so let's have our last humor drill. Ayan, so I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So let's answer this. So ayan yung problem, and first thing you have to do is to translate this. Y bodies directly as x and inversely as z. So since directly yung x, nasa numerator siya, nakamultiply sa k, tapos yung z nasa ilalim. Siyempre yung unang variable siya yung nasa left lagi. Siya yung dependent variable. Alright, so for the formula, so same formula tayo, y is equal to kx over z. Then after that, given tayo. So again, eto muna ang gagamitin natin. Diretso na tayo sa pagsasolve. Eto muna. Kasi nga po, kung gagamitin agad natin ito, di ba? Find the value of x when y is 3, z is 3. Or y is 33, z is 3. So, ang x ay unknown, unknown din yung k. Tama? So, wala yung x, wala yung k, tapos dalawa lang yung given. Hindi natin siya masasolve. Kaya kailangan natin ng tulong nito. Yung y is 18, x is 8, z is 4. Kasi using this one, doon natin makukuha yung value ng k na kailangan natin para masolve yung x. So, ganun po yan. So, always look for k kapag ganitong type of question. Ayan. So, y natin ngayon ay 18. So, eto muna. Y is 18. Ang k natin is unknown. Siya yung kailangan natin para masolve nga yung x. Tapos, ang x natin ay 8. Tapos, ang z natin ay 4. So, eto muna. Again, pinapaulit-ulit ko kasi para hindi kayo malilito kung anong values ang gagamitin na una. So, etong sa unang statement siya muna. 18, 8, saka 4 para makuha yung k. Then, solution tayo dyan. Y is equal to kx over z. Don't forget to write the formula. Then, substitute lahat ng values. Ang y naging 18, correct. Ang k naging k pa din kasi unknown siya. Ang x naging a, tama. Ang z naging 4, tama. So, always double check para hindi tayo magkakamali. And after that, i-rewrite ko ito into fraction form. That's 18 over 1. Tapos ang k times 8, that's 8k. Ayan. So 18 over 1 is equal to 8k over 4. Tapos cross-multiply natin. Ayan. So ito yung unknown, ililipat ko siya sa left para mas magandang tignan. So 8k times 1, that's 8k. Tapos 18 times 4, that's 72. Ayan. Tapos whatever the number beside this variable na hinahanap natin, i-divide natin siya doon. So, divide both sides by 8 para mawala yung 8. So, k na lang ang matitira. 72 divide 8 is 9. And that is now the value of k. Pero hindi pa siyang final answer. Kasi nga, pagdadaanan natin muna ito para masolve natin yung x na pinapahanap talaga sa atin. So, isa pang solving ang gagawin natin. So, formula ulit. Same formula. Y is equal to kx over z. Tapos, so, okay na to. Nagamit na natin. So, okay na yan. So, thank you for this. Ito naman ang pagtatrabahuhan natin. So, ang given natin dyan na y is equal to 33. Tama? Tapos, ang k natin, wala dyang binanggit. Pero sabi natin, kung ano ang k nito, siya rin ang k nito. So, therefore, this k is equal to 9. 9 din dun sa kabila. Pareho sila ng variable or ng constant of variation. And that is 9. Next. So, for x, unknown siya. X is question mark. For z, that's 3. Ayan. Then, solve na natin. So, for solution, don't forget to write the formula y is equal to kx over z. Then, substitute. Yung y naging 33, check natin, correct. Yung k naging 9, correct. Yung x naging x pa rin kasi unknown, correct. Yung z naging 3, correct. Tapos, solve natin. Gawin ko tong 33 over 1 para sa cross multiplication. 9 times x ay 9x. Ayan, 33 over 1 is equal to 9x over 3. Tapos, cross-multiply tayo. So, gusto ko yung 9x malipat sa left para mas magandang tignan yung final answer natin.
So, 9x times 1, magiging siyang 9x. 33 times 3, magiging siyang 99. Ayan. Tapos, divide ko lang siya sa 9. Whatever the number beside this variable na nawawala, yan ang laging divisor natin. So, 9x divide 9, magiging itong 1. Diba? 9 divide 9 is 1, kaya 1x na lang or just x. Then, 99 divide 9, kapag may decimal, huwag gaming decimal, gaming fraction na lang. Pero kung hindi naman, kung whole number or integer naman ang sagot, okay na yun. 99 divide 9, pwede. Magiging siyang 11. Ayan. So, hindi na siya fraction form. And that is now the value of x. Ayan. So, ganun po ang whole process ng ating solving for this YouMore drill. So, I hope nakuha natin yung tamang sagot. Thank you so much for watching this series of lessons about variation. So, I hope nakatulong ito sa inyong module and sa assignments ninyo. Thank you so much for watching. I hope you've learned something today. And I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you've enjoyed and learned something today. And if you did, please don't forget to click subscribe and i-click mo rin ang notification bell para nga updated ka sa videos natin na mga susunod pa. And don't forget also to share this to your friends and to the parents that you know na kailangan nila ng lesson na ito para maituro sa kanilang mga anak. And don't ever forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. #YouMorePH. Bye-bye. See you in our next video.